Good morning, my dear children. In previous class, we started our lesson 7, means of transport. Let us complete that lesson today. In our last class, previous class, we finished up to land transport and we discussed about metro trains, etc. And today we are learning means of water transport. What we are learning? Means of water transport. Then, can you name the means of water transport? What we are using? Yes, ship, boat. Okay. Ship, boat, and these ships and boats sail on the sea, and we can travel from one country to another country by a ship, and a ship takes passengers and goods from the seaport. A small ship is called a boat. A small ship is called a boat. Here you can see ship and boat. This is boat, this is ship, and a small ship is called a boat. And we are using these two to carry passengers and goods like passenger trains and goods trains. Here also we are using ships and boats to carry passengers, both passengers and goods. A small ship is called a boat. Ships and boats are means of water transport. And you have to complete the names here. First one boat, second one ship. And let us do the multiple choice questions given in this textbook. First one, which of the following is a means of water transport? Boat. All of you tick boat. And second question, an animal-driven vehicle is a bus, tonka, train. Among these three, tonka is pulled by a horse. So the answer is tonga. All of you take this tonka. And next is means of air transport. What's the next one? Means of air transport. Okay. So means of water transport, ship and boat. We learned there are three types are there. What are they? Air transport, water transport, land transport. Among these three we have finished land transport and water transport. Next, air transport. You might have heard aeroplanes and helicopters, isn't it? It is very familiar for you, and you might have seen aeroplane and helicopter, and some of you have may traveled in aeroplanes. Okay. So means of transport. We can travel in air by aeroplanes and helicopters, and they are means of air transport. So now we are learning air transport. Okay, air transport. And under air transport, what we have? Aeroplanes and helicopters. Aeroplanes and helicopters. Aeroplanes and helicopters. And aeroplanes are the fastest means of transport, and helicopters are used mostly in hilly areas. Hilly areas means what? Where there are mountains and hills. Mountains, മലകളും കുന്നുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ധാരാളമായിട്ട് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Nowadays you might have seen in television, watched in television during flood season. And during that flood season and landslide happened recently, no? മണ്ണിടിച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ആളുകളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ? മോസ്റ്റ്ലി വി ആർ യൂസിങ് helicopters. Okay, so in hilly areas we are using
Helicopters. Okay. So, which is the fastest means of transport? Name the fastest means of transport. Aeroplanes. What is the fastest means of transport? Aeroplanes. So, all of you underline it in your textbook. Aeroplanes are the fastest means of transport. Then, in desert areas, you know, desert, Malayalam, Marubhumi. There, mostly we are using camels to travel and to carry goods. And in hilly areas, mules and ponies are used for transporting people and goods. And in hilly areas, mules and ponies, these both are animals. And mostly using mules and ponies to carry people and goods. Then, have you heard about astronauts? Do you wish to become astronauts in future? Astronauts means, who are astronauts? Space travelers. What is space? Have you heard? Yes. See, you know, we are living on the planet. We are living on the planet Earth. Our planet is Earth. Somewhat, you learned, somewhat round in shape. Our Earth is round in shape. And our Earth is surrounded by a layer of air. ഈ എർത്തിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട്? എർത്തിന്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട്? എയർ ഉണ്ട്, അല്ലേ? Then if we are moving far away from this earth, from the surface of the earth, നമ്മൾ ഈ എർത്തിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകുന്തോറും ഇവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട്? എയർ ഉണ്ടല്ലേ? ഇങ്ങനെ കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്ത് 200 kilometers away ആകുമ്പോൾ, എർത്തിൽ നിന്ന് കുറേ ദൂരം പോകുമ്പോൾ ഈ എയറിൻ്റെ ലെയർ ഇല്ലാതെ പോകും. ഓക്കെ, എയർ ഇല്ലാതെ പോകും. Air, the layer of air starts to disappear. That is called space. Air ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തെത്തും. അതാണ് എന്ത്? Space. That is space. Okay. Then some people are going to space. ചില ആളുകൾ സ്പേസിൽ പോകും. ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ടും പോകാം, അവിടെ സ്പേസിൽ പഠിക്കാനും പോകാം, സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് ആണ്. പഠിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് ആസ്ട്രോണട്സ്. സ്പേസ് ടൂറിസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ ദർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് ജോബ്. പഠിച്ച് നല്ല ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നല്ല പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഊട്ടി, കൊടൈക്കനാൽ, ഹൈദരാബാദ്, ദുബായിലൊക്കെ ടൂർ പോണ പോലെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോകണം? സ്പേസിൽ ടൂർ പോകണം. പിന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ്, ആസ്ട്രോണട്സ് ആയിട്ട് മാറണം. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനു വേണ്ടി നന്നായിട്ട് സയൻസ്, AVS പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ആസ്ട്രോണട്സ്, ഹൗ ഡു ദേ ഗോ ടു സ്പേസ്? സ്പേസിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? ക്യാൻ ദേ ട്രാവൽ ഇൻ ദ കാർ? നോ. ഇൻ ദ എയറോപ്ലെയിൻ? നോ. സോ ദേ ആർ യൂസിങ് rockets. What they are using? Rockets. They are using rockets. So, space travelers using rockets. And different means of transport help us to travel from one place to another. They have made our life very comfortable and easy. So, these all means of transport, land transport, air transport and water transport, made our life very comfortable and easy. And if I want to travel from Kadavandra to this Ernakulam, if I am getting into a metro, within 7 minutes I can reach this to the Ernakulam city. So that much fast nowadays. So these all inventions, ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, ഈ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഈസി ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ വി ലേൺ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. വാട്ട് ആർ ദ മീൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്? വി ആർ യൂസിങ് ഷിപ്പ് ആൻഡ് boat. Next we learned air transport. There we learned aeroplanes and helicopters, and aeroplanes are the fastest means of
transport, and next we learned rockets, who are using rockets, astronauts who are using, here it is, astronauts, all of you underline this, astronauts use rockets for space travel, underline this, here you can see the picture of a rocket. So with this we finish our lesson 7, last lesson, and I'll send you notes. So all of you read this very easy lesson, okay.